Okay. Kana daw. Okay. Kana, makita? Yes, Alright, ma'am. sige na, Rena May. Kinsay rin na mi, ma'am. Rhea May. Ay! Sige, Rhea May. Sige daw, Calculate the i-open pH. cam daw, Rhea May. Ma'am, wa pa ko'y ligo. Sige lang, good. Ipakita ang kagwapa. Ma'am, ayaw na, ma'am. Oy. Duh, pareha na tatanan wa iligo. Ay, ako na di ay. Ako nakaligo ko eh. Ako lagi makamungkod no. Ngamong ka mo eh. O, sige na. Okay, Rhea May, please read. Calculate the pH of a buffer consisting of 0.50 molar HF and 0.45 molar F negative A before and B after addition of 0.50 gram of NaOH to 1.0 liter of the buffer. Ke of HF equals 6.8 times 10 to negative 4. Okay. Na, kanang next ha, kanang akong pabasahon, mag-andam na siya unsay mga compound names, ano itong mga abbreviations dire. Sa HF, unsa na HF? Okay. Sige, read one more time. Adrian. Oh, ayun lang ma'am. Kaya buka kabalo na sa HS ma'am. Pag-search mo sa Google. Okay. Ikaw na lang gud ma'am eh. Wala po Hello, ko hello. kabalo. Pagdali, good. Calculate the pH of a buffer consisting of 0.50 molar HF. Sama na HF eh. Paano? Hydrofluoric Helium. acid. Fluoride. Sa? Heliote. Hydro. Heliote. Ay. Hydro. Ay hydraulic Hydrogen chloride. sulfide. Hydrofluoric. Ha? Hydrofluoric Hydro. acid. Oh, lagi ay hydrofluoric acid and 0.45 molar chlorine. Sama na siya chlorine. Ion. Ay ayon din na day. Wow, guys. Okay, fluorine ion. Fluoride ion. After addition of 0.40 grams of sodium chloride to 1.0 Hydroxide. liter. Oh. Hydroxide. Dili na siya. Sodium day. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. So 1.0 liter of the buffer. Some na Ka of hydrofluoride equals 6.8 times 10. Some na raised to negative 4. Oh, sige, read one more time. Emma. Ama. Hala. Sige. Calculate pH of a buffer consisting of 0.50 molar HF and 0.45 molar F A before and B after addition of 0.40 gram ni siya or G of NaOH to 1.0 L of the buffer Ka of HF equals 6.8 times 10 to the negative 4. Okay, one more time. Clear. Basahan ninyo tanan class ay pag-ikuan HF F minus. Okay, clear. One more time, clear. Guys, ma'am. Calculate the pH of a buffer consisting of 0.50 moles HF Molar. and saman Molar. and 0.45 molar F negative A before
and B after addition of 0.40 gram of NaOH to 1 liter of the buffer. Ke of HF equals 6.8 times 10 to the negative 4. O sige, one more time, Ariel. Wait lang mama kay sabak kang iro. Calculate the pH of a buffer consisting of 0.50 molar hydrofluoric acid and 0.45 molar of fluoride ion. A before and B after addition of 0.40 grams of sodium hydroxide to 1 liter of the buffer. Ka of hydrofluoric is equals to 6.8 times 10 raised to negative 4. Okay, very good. Sige. Thank you, Ariel. Okay. Pero dili ka na tong ansiran sa kanisa. Okay. Humana nino. Wait, sangit ata. Okay. Buffer. Sige. Wait sa ha. Okay. Ay, wala na. Sige, ma'am. Oh, hello. Ma'am, pwede excuse ako karon ma'am, kay Thanksgiving mo na ako karon ma'am. Kinsa ni si Kyle? Saan ma'am? Pantalan mo. Sige, sige. Sige ma'am. Okay. All right, bro. Sige, magkaman ani ha. Kanina lang, be. Sige, let's answer this one. Okay, number 1. Okay, so we have calculate the pH. Okay, letter A. We have letter A. Now, this is buffer. Ano sa formula sa buffer? Formula sa buffer. pH is equal to POH. So, Buffer man ni kanang kuan. Adrian, buffer ni siya. Basta katong pH is equal to negative log. Dili to siya buffer. This one, na buffer, basta mo istorya siya buffer. When we say buffer, we have a weak acid and then we have a conjugate base. Now, unsa man ang buffer? Adrian, when we have a buffer, it helps na to resist the change in pH. So, i-resist niya para dili kay dako ang change sa imuhang pH if we have buffer. Pero kung walay buffer imo solution, inigamay kayong addition nimo ana sa base, imuhang acid butangan nimo i-base, gamay kayong addition, then the pH of your solution ma-change na dayon. However, if your solution is buffered, gibutangan siyang buffer, or yung solution itself is buffer, gamay ra kayo bisag daghan-daghan imong ibutang na base or unsa acid sa imong solution, then gamay ra ang change sa pH. Gamay ra iyang changes. Okay. So we have that one. Okay, formula of buffer pKa Plus log. Sa log base over acid. Acid over base. over base man to. plus log Plus parenthesis dayon. pKa to siya. Yes, ma'am. Ay, pKa. log of unsa to siya? Acid over base. Acid over base. Okay. Now, this one is acid, no? You have an acid siya, HF acid. So, you have, babaw nimo is the conjugate base.
conjugate base or base over acid. Ano siya? Okay. So, letter A pa no, before pa ta, before. Okay, so pila value sa pKa? One pKa point. jud to siya? pKa jud ang buffer? Yes, ma'am. 1 Ah, point. sige. Sige, pKa. Pila pKa sa, unsaon man nato ning pagkuha sa pKa gali? Unsaon pagkuha ang pKa? Ilag. Negative log. Okay. Tapos ang Ka niya. Okay, so, sige, calculate. pKa, wait sa ha. Sige, pila ang pKa? Ay, nako. So, pKa is equal to negative log of Ka. Agoy. So, we have negative log of pilang Ka? Nakahinto. Pilang Ka? Sige, wait sa ha, mag-charge sa ako. Naisip mo na ba? Paulit ko, be. Ay, hala. Ay, kabutra, kabutra. Ano? God. Okay. Naman tayo ito. Inaya, oh. Ay. Hello? Yes, ma'am. Sige. Alright, so pKa is equal to pilang Ka? Negative log. Okay, 6.8 times 10 to the negative 4. So negative log of that, pKa is equal to Wait lang, ma'am. Walang calculator. 6.8 times 10. Hala, loading kaayo to the negative 4. Pila? Pila siya ano? Hazel. Pila Hazel? Could you sum of it? Okay. Pila Dandi? 2.16 sa kuha, ma'am. 3.16 or 3.2 or 3.16.
Okay, we have 3 point, ano lang, 167. Tuloon na to. pKa Sige. is 3.167. So we have that one, 3.167 6, 7. plus, pila ni siya? Log of, pilang conjugate base, pilang concentration? Point 40. 0.40 divided by, yeah, should we? 50. Uy. God. Log ka, I should do. Sige, we have 0.40, Grams. 0.40 base. Para oh. Ay. Letter A pa man ta, wala pa letter B. Letter A pa itong gisolve ha. So we have 0.45. Okay, Molar. 0.45 molar fluoride ion divided by 0. Ang acid, 0.50. 50. molar hydrofluoric It's acid. Okay, so we have that one. Now, pila na siya? Pila ni? 0.45. 3.167 plus. Sige, 0.45 divided by 0.50. Pila, Adrian? Log 0.9. 0.9, Okay. ma'am. Okay, 0.9. Then log of that, Dailin. Sige, Dailin, log of 0.9. Pila. Wait lang. 0.45 divided by 0.50. 0.9. Okay, then you log. Log of answer. Log ans. Pila. Negative 0.46. 0.045. 45.7. Daghana ni, uy. 46. 0.040. Okay, then we have, okay, so pH is equal to, sige, 3.167 minus 0.046. So we have 3.167. 3.167 minus. 3.12. 3.121. Okay, 3.12 is equal to 3.12. So, inanara siya na Ang, sa'yo na kayo. Okay. ang POH, ma'am. Okay, pangitaan ta mo POH. POH is equal to 14 Negative 10. minus pH. So, POH is 10.88. 87. I-round na niyo pagkatapusan. O, sige, ma'am. Okay, we have 10.88. Now, okay ha, if you are, pangitaan ta mo og concentration sa H3O+. O, unsaon ninyo pag-solve? If pangitaag concentration sa H3O+, oy. So, remember, Katong formula nga. okay, formula nga, Nakalimot diba, ko. pH is equal to negative log of H3O+. Diba, buwan ni siya. So, if naa naman tayo value sa itong pH, pila to itong pH here? 10.88? 3.12. Yes, ma'am.
3.12. Grabe. Lag kaayo, Jud. Nawa na. Makita ninyo nga mo marag not responding. Yes, ma'am. 3.12. Then we have negative log of this one. So H3O plus atong pangitaon. Now, how do we do that? Let's do anti-log. To do that, we have H3O plus is equal to 10 Negative. raised to the negative 3.12. So, pila tong H3O plus? Negative 10. Pila ano? Pila. Point 12. Pila ang ano? Pila ang concentration sa H3O plus? Jumil. Okay, Jumil. Pila ang concentration sa H3O plus? Calculator class. 0.0076. Dagang kay zero mo. Tulo ka Oh, zero, sige. ma'am. Triple Yung, zero. sige, ikuan sa scientific notation. Okay. 7 point, pila may siya? Sige, pila to yung pilat ka zero? 3, ma'am. 7.58 times 10 raised to negative 4. Oh, yeah. Okay, so pila ka zero? 3. have 0.00. 0.00 next digit. 758. Okay, kanino? So, if this is your answer, taas kayo, let's do scientific notation. So, we will move to the left. 1, 2, 3, 4. So, we have 7.586 times 10 to the, Negative since to the 4. left lang ka, negative 4. So, which means that your H3O plus is equal to 7.50 ito, 86 50. times 10 to the negative 4 concentration molar. Okay, so we have that one. Okay, Kung pangitaw ng naka-follow. H3O plus. O, kung pangitaon Yes, ang ma'am. H3O plus. Now, sige, if pangitaon ako ang OH minus, if I will ask you what's the OH minus? Pilang OH minus? Saan na pala itong formula? So, OH if I minus. ask you, if I ask you the OH minus, di ba OH, di ba we have pH is equal to negative, POH is equal to negative log of OH minus. Minus. So we have, naatay value sa POH? Yes, ma'am. 10.88 ba to? 10.8 10.88. equal to negative log of OH OH. minus. Now, para makancel imong log, so we do anti-log. Anti-log is 10 raised to the negative 10.88 is equal to OH minus. So, pila ni siya? OH minus is equal to Pila to? 10. okay, Blessy May. Pila Blessy May?
Pila Kuan best ma'am. way? 1 point. Ah, Dandy. May question? Sige, question mo ha. Okay, so we have that one. Our OH minus concentration is 1.32 1. times 10 raised to the negative 11. Maya kayo eh. Okay, so we have that one. That is your OH minus. Now, to check, okay, to check, di ba natay formula nga H3O plus times OH minus, pilang answer ani equals KW or H3O plus times OH minus is equal to 1.0 times 10 to the negative 14. No? Okay, so let's check kung magawas ba ang 1.0 times 10 to the negative 14. Pila to atong H3O plus? 7. Okay, 59. Ato na na. Times 10 to the negative 4. So we have 7.59 times 10 raised to the negative 4 times the OH is 1.32. 1.32 times 10 raised to the negative 11. Pila ni siya? Pila na siya? Wow! Pila to answer? So, we got the correct answer. Okay, times 10 raised to the negative 14. So, check ra tong answer, class. Okay, dapat mo gawas magod nga ang H3O plus ug times OH dapat kani atong answer. So, ang atong ato din siyang gi-multiply, atong gi-check and then nakakuha ta ani nga answer. So, it means that we got the correct answer. Now, pero sa problem no, gipangayo ra niya pH, diri ra mo taman 3.12. Okay, so what about letter B? So, sa letter B, gitagaan mo niya og grams. Now, if you are given with grams, then you have to convert that one into mole. liter. Mole Ay mo. concentration. You have to convert that into concentration. Okay, so you have to convert that one, but I will not give you in na. Tagaan na lang tamo. If sa problem is I will just give you before you add moles na lang. Okay, so let's get na lang with. So we have that one. Now, after you add 0.40 grams, so we will convert this into concentration. So we have 0.40 grams of NaOH. You multiply that one with the atomic mass or molecular mass of your NaOH. So mag-search ka. Molecular God. Okay. So, di ba, napo din sa inyong high school, you get the molecular mass? Yes, ma'am. Molecular, okay. Molecular mass of NaOH.
So, di na lang ko magkuan. So, molecular mass is 3.99. So, we have 40 na lang. We have 40 grams 40 grams per mole. So, we have molecular mass of your NaOH is 40 grams per mole. So, we'll do that. So, we have 40 grams per mole. Now, we want to cancel grams. So, ato siyang balihon, 40 grams per 1 mole of NaOH. So, we can cancel now grams. So, pila ni siya? .40 divided by 40. That is 0.01 01. mole NaOH. Now, so after that one, because we want concentration, so we will get, so unsa man nato, di ba, moles per liter ang imuhang concentration? Di ba, molar kay moles per liter? Now, it says here, in every 1 liter. So, we will divide this one. So, 0.01 mole divided by 1 liter is equal to pilay mole concentration. 0.0001 naman siguro gyapon man. Okay, so 0.01 moles per Mole per liter liter. or 0.01 molar NaOH. No? So we have that one. Now, ay, tara. Okay, so it says that after you add 0.1 molar NaOH. So let's do PE here. So we have, okay, letter B, pH is equal to pKa plus log Log. of Base, conjugate base conjugate over acid. base over acid. Okay, so we have pKa. Pila ang value sa pKa? Na ano to? 1, Kopyaho na 3, 4, 3.167. 3.167 7 plus plus log of base. Now, this time, asa man mo react si NaOH? Asa mo react? NaOH, acid base. acid. Acid. Ay, Ah, NaOH base. base. Acid. Asa Yes, siya ma'am, mo sir. react? Sa hydrofluoric acid. Sa acid nimo, mo react siya sa? Acid. Okay, so it will react sa charang sa HF. imuhang HF. HF. Now, what will happen to HF ug mo react siya dito? It will be consumed or it will decrease. Okay, pila i-decrease sa sa HF? 10. 0.10. 0.01. 0.01 naman to. Tara. Ay, oh. Okay, so we have 0.01 molar. So, unsaon na to siya? 0.50 molar minus 0.01. 40. So, pila ni siya? 0.49. Ay, 0.49 molar. So, mao ni ato ang acid. Ay, sa acid na siya. Okay, so that is log of 0.049. Ay, inana. Ay, dili di ay. 0.49. So we have 0.49 molar. Then, what will happen to your base?
Mapunan. Ma- Okay, it will increase kay product man siya. So, what will happen? Mahimo siyang 0.45 40 plus molar plus asa man 0. tagika na ning 0.01? Dailin, asa tagika ning 0.01? Gikan na siya dito sa ato ang NaOH. Tara oh. Tara. NaOH. Sa exam dili na ta mo papangitaon og inani, tagaan na ta mo diretso nga molar na diretso ang NaOH. We have that one. So, maplasa ni siya og 0.01. So, your base will become pilay concentration 0.0 0.46. molar. Yes. Uy, putol-putol kayo ko. Dili man ma'am. Okay. Sa uban. So, log of 0.46 molar. So, pila ni siya? 0.49. Okay. 0.94. Pila ang pH, Hazel? Sige, we have 3.167 plus. Pila ni siya? Pila ning log of 0.46? 0.94. 0.94. Yes, ma'am. Okay, pila ni siya? Log of 0.94. Negative Okay, negative 0.027. So we have, 0.27. okay, then we will have pH is equal to Plus 3.167. sa Dandy 3.13. naka-follow ra Dandy. Yes, ma'am. Okay, ka-follow ra. Sige, what about okay, what H3O plus? Pilang H3O plus? Unsa ito pagkuha sa H3O plus? 10 raised to the Ikuan. negative pH. I-anti-lag. Okay, pila ni? 10 raised to the negative 3.14. So, H3O plus is equal 0. to Kuha na lang ka ni scientific. 7.24 times 10 raised to negative 4. okay, we have 7.25 0.24 times 10 raised to the negative 4. So, this is your H3O plus. Now, what about POH? Hay nako. minus. Blessy, naka-follow ra Blessy? Yes, ma'am. Okay, what about Felmary? Naka-follow ra Felmary? Sige, ganahan ko wala naka-follow kay mag-question na ron. Felmary. Felmary, naka-follow ma'am. ra. Oh, Jumil. Ay, ma'am, kana sorry kay ma'am kay karon pa ko nakasulod balik sa signal. Kada ma'am asa na ito sa na ta dari chapter 19 ma'am sa ionic equilibria in aqueous system. Wala ta dara ma'am. Unsa tay magipangutana? Kuan ma'am kanang karon pa ko nakabalik og sulod ba Unsa tay kanang imong magingon, gi-discuss. Jumil? Sige na ma'am. Buffer man siya, buffer. Sa Buffer. buffers na ni siya, Jumil. Cal- Oh, naana ta sa chapter 19. Nani siya sa kuano? Nasa sa Google acid base, Classroom. ionic. Oh, ionic equilibria. Ah, sige ma'am, sige ma'am. Oh, danata, Thank you Jumil. ma'am.
Karon pa day kakasulad sa sukad. Karon karon lang adlaw ma'am ba karon ko na late lang kog sulod kay ang signal ako man naputol-putol man kaganina ma'am. Sorry kay. Okay, sige lang. Oh, we have that one. Laban dyan may. Now, what about POH? POH. I will ask you POH. POH is equal to 14 minus sa pila. 3.14. 10.86. 10.86. Okay. Sige, what about OH minus? 10 raised to Anti-lag. Sige. We have POH, sorry. negative 86. 1.38 Adrian, wala na no? 10.38. times 10 raised to negative 11. 1.38 times 38. 10 raised to the negative 11. 11. Okay. So if you want to check your answer, you just multiply OH concentration times H3O plus concentration. Then when the answer is 1.0 times 10 to the negative 14, then you are correct. Correct na ko. Perfect na ko. Ano nakakay? Sige, check daw na to. Di ba we have H3O plus times OH minus H minus is equal to KW. Pilang value sa KW? 1.0 times 10 raised to negative 14. 1.0 times 10 to the negative 14 na siya, 14. Murag pH scale ba? 14 taman. We have, Yes, ma'am. sige, times daw na to. 7.25 times 10. 7.25 times 10. 7.25 times 10 to the negative 4 times, pilang isa? 1.38 times 10 to the negative 11. 11. So, pila siya? Times. Ay, salamat. Pila? 1 times 10 raised to negative 14. Ay, 1.0 Sakto. times 10 10 raised to the times 10 negative. raised to negative 14. O di, Correct. perfect na mo. Di makakuha na ka. Ay, salamat. Check na ko. Kaya nakuha na ko ang kaning checking. Na ko yung point. Okay. So, we have that one. Again, pag mag-add na siya ha, basta letter B, mag-add na mo og base panalitan. This one, base man siya, mo react siya dito sa imuhang acid. So, what will happen to your acid? Mamainusan. Mamainusan siya kung pila ang imong gi-add. Nag-add na naman kag 0.01 molar nga base. So, ang mahitabo, imong acid, mamainusan po og 0.01. Mao na siyang nimo 0.49. Mao na din na siya ibutang sa imuhang formula nga acid 0.49. And then sa imuhang base, unsay mahitabo sa imong base mo daghan. So you will Increase. add. Okay, it will increase because it's the product. So mahimo plus 0.1. So mahimo siyang 0.46. So, may mo din siyang isulatin mo dira. And then you will get the pH. Okay. So, pero kung sa exam ha, mga yun akong pH, ay na mo paglangan. Basta manguha pa mong H3O+, mukha pa mong POH, Iyan tanan. POH minus. O, inuhanak mo na. Okay, so we have that one. Okay, question. Ayana Jane. Question. Kuan ma'am, alam mo.
Sige. Kani bang sa kuan ma'am, kaning sa H3O plus bitaw ma'am kanang 7.586. Oh, Ang tulo jud ka value ma'am kanang sa 580 ang 586 ang ibutang dili pwedeng 7.5 ra. ay sige, duha na lang, duha, pwede ra duha. 59. Duha May from, siyang 59. okay. Oh, kana, pwede. Ay lang kay Ah, na sige, gamay, ma'am. kay kung mas gamay, maano ka, mas dako na nimo error kay imo lang gipang round na dayon. So duha na lang, duha. Okay, unsa pa, Ayana Jane. Pero Ayana Jane, nakakuha ka kung diyon sa pagkuha ang H3O+. Yes ma'am. Ako ra i-review niya naglibog ko gamay. Gikuha na siya Ayana Jane kay karotorang magkuha na ka sa calcu 10 raised to the negative sa imuhang pH. Unya, ang imong pH kay 3.12 man, so ikuha na naman sa calcu 10 raised to the negative 3.12. Makuha dayon nimo ni siyang H3O plus concentration. Sige ma'am, sige ma'am. Thank you. Kung ang OH pod niya, imo ra i-anti-lag. Anti-lag, basta ka ng 10 to the raised to the negative pH, anti-lag man na siya. Okay. So, question pa. Sige, maghatag ko ani kuan ha problem quiz. Okay. Ay, excuse me ma'am. Sa kana bang unsa unday paggamit sa kanang sa lag ma'am? Dili makuha ko ang mamay. Di ko kabalo magamit sa kanang sa lag na bitaw Audio. dapit. Sa asa nga lag Yes, ma'am. kanina sa babaw? Kani siya? Kani Ayana Jane? Yes ma'am, inigbutang man ko na ko og lag ma'am kay dili siya makuha ang answer. Ay, ana dan, i-divide ninyo daan. I-divide sa nimo daan. Mag-divide ka daan. 0.46 divided by 0.49. Nana kay answer mo. Yes ma'am. Calculator imong gamit? Katong hyper. Calculator nga kaning scientific calculator? Oh. Yes ma'am, Yes, katong ma'am. O pagkahuman na nimo naka-answer na kaon na ta dire. Tara o 0.94 na ang answer. Yes Then usa ma'am, na then din diha ka na naman mulag. inigkuha na. O dira na din ka mulag of answer. Lag na dayon na pwede naman diretso lag of 0.94. Mugawas man siya o. Dira nimo siya negative 0.0268. Negative jud na siya, negative. Okay. Makuha Plus na man, siya. plus lag. Anak ko ra day ma'am. Oh, nakuha na. I-ano na nimo lag. Pwede pod mag-close parenthesis dayon ka. Lag, close parenthesis, 0.94. Dayon, close parenthesis. I open. Mag-calcu bitaw mo, magamit yun mo parenthesis para di kay malibog ang calcu. Ina naman sad ko nagakuan din ko parenthesis. Orot na. Oh, inana siya. Oh, inato ra. Sige, unsa pa? Pero makuha ra ninyo ning 10 raised to the negative 3.14. Kaning mag-anti-lag na mo, makuha ra. Yes ma'am, kuha ra ma'am. Katong 10. Yan. Oh, sige. Oh, wrap. Question. Nan, ma'am. Char. Tinatag wrap. Oy. Okay, we have that one. Oh, generous. Isira kayong buffer gyud. Kung asa lang mo react, titan kung unsa inyong giad, kung base inyong giad, mo react na siya sa acid. Kung acid inyong giad, mo react na siya dito sa base. Now, mahitabo sa ihang gi-reactan, mahitabo sa base, mamainosan, it will decrease. Okay, it will be consumed biya na parehas atong kinetics, di ba? First chapter na to. Then ang mahitabo Yes, din sa ma'am. isa mo increase. So, inana na siya. Excuse me, ma'am. Oh. Ma'am, sa ako bitang kaning calcu, ma'am, kay dili siya seems answer sa kuan nimo, ma'am. Unsa may nakalayo niya? Unsa may answer niya di ay ni Rose?
Kuan, wait lang. Ah, Information technology yung topic law. Napoy nagklase di ari. How to Ikuha na ma'am teacher. si Mamumani niya. Dili lahi ni pud ni diri sa suminot. Ah, Siya nagtudlo. Ay, okay na dahil ma'am. Kanang manamali di ang kalkyo akong gigamit. Dito Ah, ako namali. oh sige, para dito mo mamali parenthesis mo. Ay, kay Ricky Boy. Walay question, ang nakalisod ari ang mag-set up lang mo kung unsay metabo ang base ba ang maplasan or ang acid ba ang maplasan. Basta remember nga ang acid mo react na siya sa base. So ang base mo ay maminusan. Now ang acid mo ay mo taas. Oh. depende siya Ma'am. ma'am kay katong isa o sa ang base mo ni react siya sa Ang base ni react acid sa tapos ang acid tapos na minusan ng acid naadan ang base. dili, Katong baliktad na. Ay kani ang ato ang gibuhat karon? yes ma'am. Yes ma'am. O baliktad kaya ang ato ang giad base man atong giad. Ang base ni react siya sa acid. Then ang Ah, nahitabo, ang acid mo oy na minusan. na minusan. Oh. May na consume. Then also, but if that's the case, I will give you also ang mahitabo, you will get the POH. POH is equal to PKB plus log of unsa may conjugate kuan? Do we have the conjugate? Unsa siya? Conjugate acid. Okay, conjugate acid over base na po dayon. Kung sa kuha na siya ma'am sa Kung ang acid, imuha kung imuhang gititrate, kung imong buffer is basic. Kung acid. imong buffer basic kani, atong buffer is acid. HF acidic. So maong kani atong gigamit, pH is equal to pKa plus log of kani. Ah, Kay atong yes ma'am. buffer is acid. Now if our buffer is basic, okay, if our buffer, we will use this formula. POH Mag-exam, is equal to PKB. Mag-example, yes ma'am. Pwede. mangita pa ko Yes, example. Ay, pH man eh. Oh, kini. This one. All right, sige. Find, okay, please read. Sige ha, basta mo basa, kumplituhon og basa ng mga inani, kumplituhon na ninyong basa. Sige. Okay. All right, manawag ko, we have sige, search na ninyo. Saan na siya basa na? Marcelina! Kuya Juan. Okay. Marcelina, please read. Madungog ko, ma'am. Oh, yes. Find the pH of a buffer that consists of 0.20. Kasi pagbasa ni ma'am. If i-search dira sa Google ka internet, Na, di pa, ma'am. H. Compound naman siya ma'am no? ah, Ammonium chloride. compound. When we say compound, ano na siya? Isara. Duha po na, compound. Kung say compound, isara element. Nitrogen. Yes ma'am. Isa ka When we element say pero duha ang compound. More or kani, compound.
Hala, nalibog na mo ang element mo nang nasa inyong periodic table. N, H, Cl mo na mga element. Kung compound, kung gitipon na sila. So, Oh, kini ma'am, gani. kining HH4CI ma'am, mo yung compound ma'am. Oh, NH4Cl compound. Then we have also this one, NH3 compound. Pero ang N, OXO, potassium, P, kada mga letters, mga elements, maora na siya elements ka na nasa periodic table. Na nasa periodic table elements. Ha? Thank you. Okay, welcome. Kinsa to? Si Jamil, ma'am. Okay. So we have na sina Marcelina, read na. Kami na akong net, ma'am. Nag-loading pa, ma'am. Sige, unsa nang NH3 tabangi sabi? Ammonium. Ammonia. Chloride yun na ma'am. Ammonia. Ang isa. Ammonium chloride. Oh, sige. Sige na, read na. Ako pa, ma'am. Oh, Marcelina. Marcelina Sorry, ma'am. Gomez. Wala ko doon, ma'am. Loading din ako. Ammonia. 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 Ammonium chloride. Ammonium chloride. Sige na, hapit ng time. Find the pH of a buffer that consists of 0.20 ammonia and Ang M. Pati molar. molar ammonia and 0.10 molar ammonia chloride. pKb of ammonia equal 0.75. 4.75. Okay. So, formula. What is okay, buffer nimo is what is your buffer? Is it acid or base? Base. Base. Okay, base. So we will have formula POH equals to PKB. log of Conjugate acid over base. over base. So base na po ang nasa ubos. Okay. We have that one. So PKB, pilang PKB? PKB is 4.75 plus log of conjugate acid. 0.20 molar. 0.20 molar. Asa may acid din yung ani? 10. 10 day ma'am, 0.10. Nalibat ko. Molar. 0.10 molar. Kani, 0.10. Kaya mo, di ba na inyong base? Okay. 0.10. Over? 0.20 molar. Okay. So, pila? POH is equal to? 0.5. Kani, 0.5 ni? Yes, ma'am. Okay, sige. Kasi ma'am. Sige. Yes. Ano 0.5 man siya, ma'am, og Ariel? Kay G? Gidivide. Gidivide ang conjugate acid o conjugate base. Okay, thank you. Usay conjugate base. Conjugate acid o base. Acid over base. Not conjugate. We have that one. Sige.
Okay, 4.75 plus, sige, log of 0.05. Negative Negative 0.301. 0.30. 01. Okay. Sige, daghanon lang sa nato. We have that one. So pH is equal, POH is 4.45. okay. Now, unsa nakakuha na ta? Are we done? We are asked of pH. So unsa man nato ni pH is unsa man nato? POH nato nakuha. Ang sa i-add? 12, 14 plus. Dili de. So we have 15 minus POH. 4. So pH is equal to 9.55. 9. Dali, masulat. So pH is equal to 9.55. So this one, okay. Pero kung POH ang gipakayon niya, di stop mo dire. Nya kay pH man. So you do this one. 14 minus, ano na siya na ho? Because of formula jud ana niya class is pH plus POH is equal to 14. Okay, so inana ha. Now, what if I will add? Okay, maura na question niya. What if I will add? Mag letter B tag question. After addition of Klase. Ano man? 15 molar, 0.15 molar, unsa atong i-add? HCl. After ha? After addition of 15 molar HCl. So what is pH? So we will get POH first. Di jud ta makalaktod man. So we have POH is equal to PKB plus log of acid or conjugate acid over base. So we have PKB. Pila tong PKB? 4.75 plus log of pilang acid nato? Pilang acid? 0.10 molar. 0.10 Ala molar. dakuha de kay no? 0.10 molar. Sa initial pa na, first. Now, ano naman ko? Letter B naman atong question. After adding 0.5. Sige daw, 0.5 lang ha. After adding 0.15. 0.5 acid. Ay Acid mo siyang ha. 0.15 ma'am. 0.15 ma'am. Molar. Okay. So, mahimo dahil ang conjugate acid is 0.15 molar. What about the base? What will happen? Minusan siya ma'am. Mahimo siyang Pila? 0.15. Mahimo siyang 0.15 food, no? 0.15 molar. Ay, change. Oh, mapareha na jud. Okay, 0.05 na lang ni. Okay. Ha, 0.05 molar HCl. Sige. What will happen to the conjugate acid? 0.5. Pila? 15 molar. Pila? 0.10 plus 0.05. 0.15 di hapon, no? 0.15. Arong dito ganina. Sige, we have that one. What about the NH3? Pila ang mahitbuan eh?
Sa base, may mo 0.25. 0.25 molar. Okay, so POH is equal to, sige na, 0.15 divided by 0.25 log of ants. So POH is 4.53. Now, pH is equal to 14 minus 4.53. We have 9.47. So pH, this is your pH. Now, what about OH minus? Okay, OH minus is hello. Okay, then what about H3O plus? Then raised to the anti-lag raised to the negative 9.47. So we have 10 raised to the negative 9.47. H3O plus is 3.39 times 10 raised to the negative 10. All right. Question. Hello. Wala, ma'am. Ria May. Naka-follow Ria May? Excuse me. Sa kanang acid ug ang base pareha sila may Ni-increase pareha? Lagi. Dapat na mo decrease. Saman to isa. gali ma'am. Uy, Sa may mo decrease silang duha. May mo decrease ang imuhang base. Ang isa mo increase. dapat ang Okay? base may different. Ang acid may increase. Oh, marag ana no, sakto na ni. Hi, thank you. Na, magbuhat na po dayon ta. Kamu na lay change ha. Pila man eh? 0.15 divided by 0.15, that's 1. Ah, Yes, ma'am. 1. Log of 1 is equal to 0, di ba? Log of 1, 0. So what is POH? POH is 4.75. 4.75. Okay, then what will be the pH? Ay, ano already siya, 4.75. Then pH is, pila man eh? 9.25. 9.25. Iyon diri na po dayon ta, lahi na po, 4.75 ni siya. Pila man eh? Okay, 10 raised to negative 4.75. 1 point. Ay, negative 5. Pila siya? 1.78 times 10 raised to the negative 5. Then also, this one. Okay. 10 raised to the negative 9.25. Nakakuha ra ning anti-lag? Yes, ma'am. Okay. So, tarang! Ano siya? Ayla equals 1. Okay, so that's all. Sige na. O, ina na siya. PKB ba inyong gamiton? Alright. Now, na ako'y last ka ni last B.
Buffer content ratio. Okay. Kanina po, sige, 19. This one, oh. Excuse me, ma'am. Oh. Kaning mo out sa ako, mama, kay na emergency, ma'am. Oh, Screenshot lang sige, nato. sige. Okay, okay. So we have this one. Calculate the pH during the titration of 50 ml of 0.10 molar HCl, hydrochloric acid, then 0.100 molar sodium hydroxide after the following addition of base. Now, is this a buffer? Buffer ni siya, dili. Oh, Dandy, is this buffer problem? Yes, ma'am. Ah, di ba ana mata ang buffer kay weak acid or weak base? Then iniyaha da yung conjugate. Yeah, weak Titration. dining HCl and EOH. Ah, this is not buffer. So this is acid-base titration. Okay. Now acid-base titration. So we have letter A. Let's answer letter A. Strong acid. What is the pH? Negative log of negative log of 0.1000 molar. yes, 0.1000 kay kuan man. HCl. 'Di ba ang HCl? Kita ra? Ay nako. 'Di ba? HCl. Hoy. Hoy. Ha? Sige na, hapit na ta. HCl. Hay. Last na ni Hapra, ako na tagaan na tamog problem. Kanina lang gusto ko mo itudlo na ako ni kay katong last gitudlo na ako ni kay maglibog-libog siya kay ang formula na ako nakita nga nice nga formula. Hoy, di lagi mo suwat. Hala. Ay, namapi. Di ba HCl, it's a strong acid. Hala, di na siya musulot. Akong ballpen. So we have, halawan na. Okay. Gusto ko kani o. Hindi siya musuwat. O sige, di ba? So negative log of 0.1000 nga naman gidiretso man nimo. Because HCl is a strong acid. Now, di ba ang formula sa pH negative log of H3O+? We have H3O+. O nya, so negative log of pilang H3O+? Pilang H3O+? Wala man nato nakita, but we know that, hala, di siya gyud. Ay, sakto. We know that HCl, no? You add that to water, it will dissociate completely.
OH minus. Example, if we have 0.1,000 molar HCl, ang imong H3O plus anak kay 0.1,000 pod. So, we can now have maka-answer na din ta. So, that's why ang atong H3O plus is 0.1,000 molar. So, pH is equal to pilang pH? Okay, i-parenthesis ninyo, negative lang, then parenthesis, 0.1,000, close parenthesis, equals 1. Yung pH is equal to 1. So we have that one. pH is equal to 1. Now, if I ask you POH, pwede makakuha ra gyapon mo na kay katong 14 nga formula. pH plus POH. Now, letter B. Okay, we have letter B. So, what will be the pH if we will add 25 ml of NaOH? Now, just take note if you have here, okay, if you have a flask, okay, HCl siya, HCl. Now, inya imong gibutangan nimo siya og kuan. Nag-add ka diri og NaOH. So what will happen? Maunsan yung pH class? Maunsa ang pH? Ma-acidic gyapon or basic basic na? Imong solution, acid kay imong solution, then gipun-an nimo base. Base nga NaOH. What will happen? Acidic pa imong solution, dili na. Depende kung unsa kadaghan na. Unya, gamay ra kay mong gi-add man, ma'am. So, acidic gihapon na. Okay, kay acidic pa. So, we will have letter B. Let's write. So, pH is equal to M1, di ba? Nag-ana tag M1 V1 to gaatong sa una. M1 V1 of over total volume. So, this is for M and V for your acid. Okay, kay mo solution acidic pa. Then this is for the base. Okay, so what is the molar concentration of your acid? What is the molar concentration of your acid? Napa ko? Hala. Kanang 0.1,000, Okay, ma'am? 0.1,000. Yes, that's the molar. 0.1,000 molar. Moles per liter. Anaon ako ha? Times, what is the volume of your acid? 50 ml. We have to convert that into liters. Convert to liters. 50 divided by 1,000. So, it is, now kung mag-convert mo, di ba, kung mag-convert mo ka ng 50 ml, i-divide naman mo na siya og 1,000. Para may mo siyang liters. 0.05. 0.5 liters. So, makancel na dayon. Liter, cancel. So, then minus, what is the molar concentration of your base? Tara. 0.1,000. Maghapon 0.1,000 mole per liter times pila atong volume? Pilang volume? Tadang! Letter B. Because we are dealing on letter B. Okay, convert that to 1 to liters. 0.025. Okay, 0.025. Sama ni, oy. Okay, liters. 'Di ba ang M kay
kaning kuan molar kay concentration minus pila ni 0.1000 mole per liter times 0.025 liters. So, makancel ang liter. Cancel po ang liter. Pila ni siya? Pila total volume? VT is? Pilang VT? 50 ml for the acid and then 25 ml for the base. Pila tanan? 75 ml. Convert that to liters. Divided by 1,000. So, that is 0.075 liters. So, we have that one. Okay. Now, after this one, oh no. Oh, after that one, sige, kanina dayon. Tagsa-tagsaan ninyong multiply ha, 0.1000 times 0.05, 0.1000 times 0.05. That's 5.3. I 5.0 times 10 raised to the negative 3 moles minus pila ni? 0.1000 times 0.25. That's 2.5 times 10 to the negative 3 moles. Okay, divided by 0.75 liters. So we have 0.075. O, pila man ni siya? I-divide, kuha na ninyo ni, i-calculate na ang numerator. Nakita pa? Okay pa, class? Mundang natahapit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pila ni siya? Letter B. Sige, kaya ako na lang ipa-assignment. We have 5.0 pila ni siya? That's 2.5 times 10 raised to the negative 3. So 5.0 times 10 to the negative 3 minus 2.5 times 10 to the negative 3 equals 2.5 times 10 to the negative 3 divided by 0.075. Pag sige mo kuha na parenthesis sa inyong calcu. 0.0333. Okay. So this is O. No. This is not pH. This is H3O plus. H3O plus. So we have H3O plus, that one. Now to get the pH, pH is equal to negative log of H3O plus. So negative log of 0.333. So we have pH is equal to 1.477 or 1.48. So that is your pH. Okay ha, pH. Now, when you solve letter C, just follow our formula. Kaninga formula? This one ha? Kaninga formula. Kaya wala pa man ta naabot sa equivalence point. Remember, we say equivalence point, pilang equivalence point ani? Kaning 50 ml. So at 50 ml, na dira equal na. So pH is equal to 7 diretso. Okay, so you will solve that one. Or no need to solve. But if, okay, now letter F ta, letter F. What will happen if you have an acid? Diba? HCl na sa tong flask. And then you add a base. Ana man ta ato ma'am, depende sa kadaghanon sa imong gi-add nga base para maon sa ang solution. Okay. Now this time imong gi-add na base is mas daghan kaysa sa imong acid. What will happen to your solution?
Maon sa imong solution, imbis acidic imong solution, gibutangan nimo base daghan kayo. Mahimo siyang Basic naman, Basic basic. man. okay, mahimo siyang basic. So this time, instead of getting H3O+, we will get letter F tano. Ako na ipa-assignment ninyo. Letter F is unsa to makuha? OH minus. Kay basic naman imo solution. So we have MV, then you have your base minus MV of acid. Sid. Okay, over total volume, VT. So we have, okay, pilang concentration sa imuhang base? 0.1,000 to no? 0.1,000 moles per liter times, what about ang volume sa imong base? It's oh, 50.10. pila man na 50.10 into liters? 50.10 divided by 1,000. So, may mo siya. 0.0501 liters. Okay, cancel. Then, di ba, inyuwas aning isolve daan kung magkalculate mo minus MV nato sa atong acid 0.1,000 gihapon to mole per liter times ang acid nato is 0.050 liters. Now, divided by pila total volume? Uy, total volume? Total volume. 50 plus 50.10. No? Oh. 50.10 for the base and 50 ml for the acid. So we have 110. 100.10. Now convert that to liters. Divided by 1,000. So we have total volume is 0.10. Wait nako. Okay, then you solve na ha. 0.1001. Okay, so you will get OH minus is equal to, pag ma-solve na ninyo na, dayon, POH is equal to negative log of OH minus. Pagkahuman, because we are looking for pH, we will use another formula. pH is equal to 14 minus POH. So, you will now have your pH. Now, I'll leave this to you as an assignment, 19.37. Okay, screenshot sa ninyo, Class B. Okay, screenshot. All right. So we have that one. Human nag-screenshot? Human na, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right. Yes, you solve. Human naman ang letter A, no? Sige, solve na lang gihapon ninyo. Letter A is solve. Letter B. Dayon letter C also. Okay, so what will happen kung 49 ml imong gi-add sa imong solution? Acidic na imong solution or basic gihapon? Ha? Acidic gihapon or basic na? E. Now, di ba, imuha ang first gid mo na kay solution there. Okay. Sa man kong flask. Okay. First gid mo, di ba, na kay basic, ay na kay acidic, HCl, hydrochloric acid. So, na acidic na siya, HCl, 50 ml. Unya, gibutangan nimo siyang 49 ml and EOH. Naunsa imong nasa imong flask? Acidic na, basic? Acidic, ma'am. Acidic gihapon. Okay, acidic gihapon. So, in the formula, you will still use
You will still use katong H3O+, this one formula. Kaya acidic pa man imong solution. Now, what about 49.90? Acidic na imong solution or basic na? Acidic. Acidic gyapon, ma'am. Acidic gihapon. So, you will still use this formula. Now, what will happen if you add kani 60 ml? Basic. 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 Basic na. So, kay basic naman siya, kanina imong formula. You will get OH na, dili na H3O+. Okay. Now, what about 50 ml? Now, 50 ml has reached equal ang 50 ml nga NaOH and then imuha pong HCl. So, it means that you have equal amount of OH minus is equal to H3O plus at 50 ml. Diba? Because this is at equivalence point. Now, letter A, you just answer directly pH is equal to 7. No need to solve because this 50 ml is at equivalence point. We have 50 and 50. 1:1. So, pH is equal to 7. Neutral na siya. Diba? Kung nakay 50 ml sa imo solution, adan po di mo 50 ml in NaOH. Acid or base na imo solution? Neutral. 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 Perfect. Neutral, Okay, ma'am. so we have that one. Okay. Yes. So, okay. But then also, let's answer this assignment po ni O. Magbuhat kog submission box na gid ani. Kanina gid ang tinuod na assignment. Okay. Unsa man ni? Uy, kamay kayo. Hapit nang pud mi. Okay, screenshot daw sa ninyo na B, makaya ra makita. Ay tara oh. All right. Now, remember this one is ano ni siya? Dili ni siya strong acid, strong base. Unsa ni siya mo solution? You have strong, we have weak acid, and then you have strong base. So this is a titration of weak acid versus strong base. Now, okay, di ba? pH kaganina, atong pH is just diretso rato no? pH na to, we just go negative log. Then, of 0.1000 because HCl man siya, strong acid. Now, here, weak acid. So, pH, you will use formula at 0 ml, pH is equal to atong nasa katong kani annotate. Naani siya sa PowerPoint. Ha? Tanawan nilang ninyo class. Before equivalence point, kanang before equivalence point, wala pa na equal ang volume sa imuhang acid o sa imong base. Not equal pa ang concentration sa imong OH minus o H3O plus. Pag maabot na kag after equivalence point, kibali nalapas na per ganina katong 50.10 ml. After equivalence point na to. Ay, kadugay. Okay, we have that formula man. Oh, kani oh. Ay, buffer na siya nga formula. Okay. All right. We have this one. Okay. Now, if we have weak acid and strong base, so the formula is pH is equal to negative log H3O plus. But how you get H3O plus is you use the Ka value. Ka value and then the concentration of your acid. Dayon, at equivalence point, before equivalence point, you use this one formula. Ha? You use that formula. Then, okay, this one also use this formula. We meaning at equivalence point. Now, katong ganina, ana man tangad, no need to solve ka equivalence point na, pH is equal to 7.
Basta strong acid or strong base. Now this one, weak acid man siya versus strong base, you cannot assume that pH is equal to 7 directly. You use this formula. Or this one, oh. Ha? Okay. Sige lang. Pag-answer lang mo kay ako na po dahil mag-answer, mag-solve ta ni next class. Dayon, review for the next for exam on. Na-screenshot na? Na-screenshot na tong kuan? Second problem? Okay, that one. 1, 2, 3. Propanawit. Oh. Mao ni ma'am. Unsa, oh, mao na. 19.39. Kani ha? Okay, ma'am, thank you. Sige. Duha. Duha inyong assignment. Okay. No problem na. Mag-answer ta ni Friday and then review for the exam. So, prepare for an exam on next Friday. Ay, next Friday. Ayaw. Thursday. Okay, gusto mag-class ita sa itong oras. Okay ha? So, that's all. Now, coverage for the exam. Acid-base. So, naapod dito yung mga question na katong gibuhat ni ay. Basta sayon dra. Mag-review pa man ta. Okay, gigutom na mo. Yes, ma'am. Sumpa ay. Excuse me, ma'am, next Thursday tong exam, ma'am, no? Oh, next Thursday. I have no ugma, Joe. Thank you, ma'am. Ah, ugma na lang. Yeah. Hindi na mo pag-record, Napod mo yung klase? Yes, Yes, ma'am. ma'am. All Thursday, ma'am. Ay, ano na lang. Wednesday. Wednesday na lang. Wednesday. Okay, ma'am. Okay, Wednesday. So, that ends our lesson. So, from chapter 18, manyangali to chapter 18, and then sa chapter 19, buffer and titration. Maura tong kwan. Then, next Friday na to, no? Mag-discussion on next chapter. Ako rin na silang i-combine para last exam na lang dahil na silang duha. Okay, then bye-bye. First sem. Mag-culmination ta, no? May pa mag-culmination ta, guys. Sige na, sunod na lang ta magsabot ana. Tanang kung mag-culmination tanang Excuse me, ma'am. first year, second year, third year. Oh. Pwede may mga sa recording, ma'am. Oh, katapong last, no? Oh, Yes, ma'am. so that's all. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Line sa Open cam na dayon, no? Kano sa ang deadline? Ha? Deadline atong kaando ka activity. Pansiran. Ugma, 11:59. Magbuhat na ko, be. I-screenshot ha. Tagain ninyo. I-post na lang to dito sa kuan. Sige ha, Hazel. I-post dito sa group chat, Hazel. Okay po, ma'am. Oh. Bye-bye. Thank you, class. Bye, ma'am. 7 ang takabuok. 7. 12. Ituma kayo na kung diri ko matikaan. Bye, ma'am. Oh. Sige na, palihog kong post sa assignment sa group chat. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you.